Capital News tonight. The European Union has given Tanzania 26.09 billion shillings for clean energy and forest conservation projects. Sunflower farmers in Babati Manyara region have started to benefit from contract farming. And in sports news, 30 swimmers will represent Tanzania in the Africa Aquatics Zone 3 Championship. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Tanzania and the European Union have signed aid agreements worth more than 26.09 billion shillings that will be channeled to non-governmental organizations for implementation of various projects aimed at empowering citizens to use clean energy and strengthen sustainable forest conservation. The agreements were signed in Dar es Salaam by the Deputy Permanent Secretary from the Ministry of Finance, Amina Shaban, on behalf of the government, and the EU Ambassador in Tanzania, Cedric Merrill. Working with the NGOs in achieving our development aspirations as foreseen under the Tanzania Development Vision 2025. The detail of the 5 grant contracts signed today are as follows. First, you have witnessed that we have awarded to Helvetia Swiss Intercorporation in partnership with the Mtandao wa Jamii wa Usimamizi wa Misitu Tanzania and Community Development and Relief Trust, CODET. The amount awarded is euro 2 million, equivalent to Tanzania shillings 5.262 billion. The fund will be used to implement a project titled Uwezeshaji Jamii katika usimamizi endelevu wa misitu na nishati mbadala, and sustainable forest management and renewable energy through inclusive community empowerment. It will be implemented for 36 months in Morogoro region, specifically in Mvuha, Kilombero, Malinyi, and Ulanga districts. The selected NGOs have significant experience in forestry sector and engagement with rural communities. Interventions on sustainable forest management are their core business. It is our hope that these NGOs will deliver the expected results and contribute to making the wood fuel value chain more sustainable, equitable, and beneficial to communities. We will follow up and monitor their work through a steering committee together with the ministries, in particular energy, natural resources, and Ministry of Finance, to make sure that these funds are managed soundly and efficiently. So please, partner, make good use of these funds. Now, hundreds of acres of land belonging to farmers growing commercial crops such as cabbage and potatoes in Lushoto District, Tanga region, have been destroyed by snails and locusts, causing them to incur heavy losses. Kwa kweli kwa changamoto ni nyingi sana. Kwa mfano sasa hivi mbegu mara nyingi sana haziko katika ubora. Halafu pia na wadudu. Kwa mfano kama sasa hivi hapa unapoona ninapiga dawa. Waga kuna panzi wanakata. Yaani zikijitokeza tu zinakata. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tunaipata. Sisi hapa tunashambuliwa sana na wadudu ambao wanaitwa konokono kwenye kebichi. Wadudu hao hata upige dawa hawafi. Kwa hiyo wanashambulia kebichi, wanakula usiku. Wanashambuliwa sana, hata ununue dawa dukani, hao wadudu hawafi. Ombi serikali tunataka waangalie hizi konokono kwa nini zinakula mboga inayoitwa kebichi. Waangalie dawa ambazo ni maalum kwenye konokono. Lakini jambo lingine ambalo wakulima wameendelea kuelimishwa ni kuhusu kuchukua tahadhari, kwa sababu mvua zikiwa nyingi na magonjwa pia ya mimea yanakuwa mengi, hasa magonjwa ya fungus na mlipuko wa wadudu tofauti. Kwa hiyo wakulima wameelimishwa kuchukua tahadhari hiyo, kujiandaa, lakini pia kutoa taarifa pale ambapo kunatokea mlipuko wa magonjwa ya mimea. Kama ambavyo nimesema, idara hii inashughulika pia na mambo ya ufugaji,
lakini pia tunasema wafugaji pia nao wameendelea kupata tahadhari. Tahadhari mojawapo ni tunasema kwamba kuna uwezekano wa kuwepo mafuriko ambayo yanaweza kuathiri mifugo, lakini pia kuna uwezekano kuwepo kwa magonjwa ya mifugo, mlipuko wa magonjwa ya mifugo kwa kipindi hiki. Deputy Prime Minister Dr. Doto Biteko has warned contractors implementing Rural Energy Agency REA projects to make sure they adhere to quality standard requirements, as well as government intends to conduct an evaluation exercise on all contractors, and those who fail to meet the requirements will be removed. Dr. Doto Biteko gave the warning at the launch of the second round of the third REA project at Naliendele and Nachenjele villages in Uttar region. Wakandarasi, heshima yetu iko mikononi mwenu. Tumekubaliana na watu wa REA, tutafanya tathmini ya kila mkandarasi. Kama ufanyi vizuri, tutasitisha mkataba, tutafute mtu mwingine. Na mkandarasi mwenye nguvu ni yule ambaye hasubiri sana mpaka alipo ndio afanye kazi. Wewe si una hela, jenga, tutakulipa. Tumelipa mabilioni ya pesa, sitaki kusikia kisingizio sijalipwa. Wewe huna uwezo, acha wako wengine watafanya kazi. Sisi tutakulipa kwa wakati ambao hautachelewa kupata hela yako. Kwa hiyo miradi hii tulionayo iko mikononi mwenu. Nitarudi hapa baada ya miezi mitatu. Kama sitakuja mimi, naibu wangu atakuja. Tutafanya tathmini. Na REA msicheke na mtu. Mkicheka na hawa watu, hawa wananchi hawatatuelewa. Na hawa watu wasipotuelewa, hawa ndio wenye serikali. Tulikuwa na vijiji 401 ambavyo havina umeme. Vingi sana. Kwa hiyo tulivigawa kwenye mafungu mawili, kwa maana ya kuwapata wakandarasi wawili. Kwanza tulikuwa na mkandarasi mmoja kwa Central ambaye alikuwa vijiji 162 kwenye ile awali, lakini tukawa na mkandarasi wa Tanamis ambaye alikuwa vijiji 113 kwenye ile awali. Wakati wa utekelezaji mradi huu ikabainika kuwa kuna baadhi ya vijiji ambavyo kwa vimeachwa. Hatukuhusishwa kwenye ile wa awali. Jumla ya vijiji 162. Mheshimiwa Waziri, la pili, tunashukuru kupata huduma hii ya umeme, lakini penye neema na changamoto zipo. Kwa nafasi yako Mheshimiwa Waziri, tunakuomba katika kata yetu hii kuna baadhi ya maeneo nguzo hazijatosha, tunaomba tupate nguzo ili wananchi hawa waweze kustarehe, waweze kukiunga chama chetu cha Mapinduzi kwa hali zaidi na zaidi. The U.S. ambassador in the country, Michael Battle, has said that if Tanzania utilizes effectively opportunities in the agriculture sector, it will be able to produce sufficient food for the domestic market, as well as for the African continent and to countries on other continents. Ambassador Battle made the remarks during his tour at a tomato farm supported by the Feed the Future program in Mbarali district, Mbeya region. Tanzania has been gifted with good weather, and Tanzania has been gifted with good leadership, and Tanzania has been gifted with good, stable partners. And when all of that comes together, Tanzania can help end food insecurity, not only in Tanzania, but in the region, on the continent, and through the rest of the world. We are committed to a resilient, a strong and independent and financially secure Tanzania. And that's why we support this program. The purpose of USA Kilimo Tija activity is to sustainably increase economic opportunities in the horticulture sector, especially for youth. This will be achieved through three main interventions. One, strengthening the horticulture market system to increase enterprise and employment opportunities. Activities under this objective will aim to support 2,500 new and existing horticulture enterprises, including input suppliers, buyers, exporters, processors, transporters, and service providers to grow and become more competitive while providing new employment opportunities. Mikopo yenye thamani isiyopungua dola za Kimarekani 573,800 imetolewa
na taasisi za kifedha zinazofanya kazi na mradi wa kilimo tija. The government has said that it plans to look for stakeholders and donors who can support students get trained abroad on science and technology courses through the Samia Scholarship Program. This was said in Dar es Salaam by the Minister of Education, Science and Technology, Professor Alof Mkenda, during a visit of the Laban workshop at Ardhi University that is run with the support from the Chinese government. Mnajua kwamba tuna Samia Scholarship ambayo inasaidia wale vijana waliofanya vizuri sana kwa ajili ya kusomeshwa na serikali. Hasa tungependa kupeleka vijana nje kwenda kusoma. Na hiyo nadhani itaitwa Samia Scholarship International. Na hizo fedha wala hazihitaji kutoka serikalini. Nishaongea na wadau kadhaa ambao wako tayari. Wanaonyesha kwamba wanaweza kutusaidia kutafuta fedha kutoka source mbalimbali. Kuwe na fund ambayo Tanzania yote aliyesoma degree ya kwanza hapa Tanzania akafanya vizuri, anaweza akaenda akasoma nje. Hiyo inawasaidia vile vile kujenga ile confidence. Masomo zaidi ya sayansi na teknolojia na elimu tiba. Shop project is the symbol for that kind of cooperation. Luban Workshop is a famous Chinese brand which will cultivate the talents in engineering, technology, and we will develop the skills for the youth, for the young students. And this is the first one established in Tanzania. Apart from that, we have other kind of cooperation in the area of education, such as the exchange of the programs for study, and China invites a lot of Tanzania young students to study in China. So far as I know, there are about 5,000 to 6,000 of Tanzania students who are studying in China, which makes China the number first. The National Council of People Living with HIV in Tanzania, NACOPA, has said that various assistance provided by the United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, through the U.S. Agency for International Development, USAID, has helped many Tanzanians live longer as well as contribute to various development activities. This was revealed by the country director of PEPFAR, Jessica Greene, during a tour of projects implemented by USAID in Iringa Municipal. Leo tunaongea tuko mbele, kifua mbele, kwa sababu huduma zimeboreka. Sisi tunaishi na virusi vya ukimwi sasa tumekuwa huru na nafsi zetu, maisha yetu yanasonga. Tunashiriki katika kutoa huduma, tunashiriki katika kutengeneza sera, tunashiriki katika kutoa sauti zetu na kutetea maisha yetu, kwa sababu serikali ya Marekani nayo imetupa fursa hii kutuwezesha kushiriki katika michakato yote hii. This is exactly what we're hoping for, which is working extremely closely with the government of Tanzania, extremely closely with our NGO community and our private sector folks who bring solutions to the table as well, such as M-Mama. USAID Administrator Power was in country a couple of months ago celebrating M-Mama and the fact that Vodafone Foundation came together and worked with the government of Tanzania to deliver a system that is going to continue to reduce maternal mortality. And so that is absolutely wonderful. A couple of weeks ago, President Samia was on the front page of the newspaper shaking hands with our ambassador, Ambassador Battle, celebrating that reduction of mortality that's happened over more than a decade. Leo hapa tumeshuhudia uzinduzi wa biometric registration system. Ni mfumo ambao wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi huwa wanaingizwa, na kuingizwa kwao kunasaidia kuweza kuwatambua. Mfumo huu unatumia fingerprint, na tunafahamu kwamba fingerprint ni kitu ambacho ni unique kwa kila binadamu. As work to remove mud and sand at the Jangwani Bridge area in Dar es Salaam continues, citizens have urged the government to speed up implementation of the construction project of the new bridge in order to avoid destruction caused by a flood every year during the rain season.
kwenye utoaji wa mchanga humu, mimi naona ni tatizo ambalo linaendelea sana, kwa sababu mvua itakavonyesha humu tatizo bado linajitokeza. Sasa sijaelewa chanzo cha hicho mchanga ni wapi. Maana ile tatizo limekuwa endelevu sana. Mvua kadiri ya kipindi kama hiki, sawa? Mvua ambayo kisha kuwa kubwa, mvua ambayo mafuriko, hapa ni pepesi sana kujaa maji. Panakuwa rahisi sana kujaa maji. Zoezi ni wanafanya vizuri, lakini kama ushauri hapa wangeturahisishia sisi watembea kwa miguu, wangejenga flyover ya kurahisisha kutoka hapa Jangwani mpaka kufika hapo Faya. Ingekuwa imesaidia wenye magari, maana mvua ikinyesha kama hivi, magari lazima yazuiliwe siku 2, siku 1, kwa hiyo inakuwa inawakosesha asilimia kubwa hasa wafanyabiashara, wanakosa kwenda kuingia sokoni kuchukua mazao na nini kupeleka sehemu zingine za mahitaji ya binadamu. Yaani hapa cha kufanya ni ujenzi wa daraja. Hivi sawa wanatoa, lakini changamoto kwamba wanashindwa kujua, maana sio leo, toka sisi tumezaliwa tunaona wanatoa. Yaani mvua ikinyesha mchanga kama hivi unajaa, wanatoa, wanatulia. Mvua tena ikinyesha unajaa tena, watakuja tena watatoa, hivyo hivyo itakuwa ni matumizi tu mabaya ya fedha, lakini wakiweza kutengeneza flyover, mimi najua shida inaisha. And now for a special report from Germany. Many immigrants go to Germany hoping to build a new life there. But German bureaucracy does not make it easy to do so. And the German authorities have come under criticism for the hurdles immigrants face. As the parliament prepares to consider a new citizenship law, DW correspondent Emily Schultheis in Berlin has more on this. Emily, what kind of hurdles do immigrants face in Germany? Sure. So German bureaucracy is a bit notorious on this front. There are questions about how long it takes to get an appointment to even get your foot in the door, to start applying for a visa or a residence permit. It's confusing requirements. It's the fact that oftentimes people are being given a visa for 6 months or 1 year and then having to sort of continually renew them. And so essentially, if you are someone coming to Germany, particularly if you're just learning German, it's often very difficult and very stressful to navigate those kinds of requirements and makes it difficult for people to find a way to settle here. Now, what factors are contributing to the long visa and residency process for newcomers? Well, some of it is that the authorities that deal with this, so here in Berlin, for example, the Foreigners Office, are pretty severely understaffed. And so you've got people who really are working around the clock, taking on caseloads that are a lot bigger than they can and should be handling. And so when you've got offices that don't have enough staff, they can't take people in for appointments, things like that. There's also the fact that Germany struggles sometimes with digitalizing its public offices and authorities. And so, there's also the fact that you are printing things out, things are being mailed rather than dealt with digitally. And so a lot of that helps slow the process down as well. And then you add to that the fact that right now, when we're looking at the refugee situation, people coming into the country, there is just a very high demand for these services right now. So where do things stand with Germany's proposed citizenship law, and what would the law do? Sure. So this is when the current government came into office just under 2 years ago. They said that they wanted to modernize the citizenship policies here. So instead of 8 years living in the country before you'd be eligible, that number would be brought down to 5. And in some cases, if you speak fluent German or other things, it could even be as low as 3 years. And one of the other things that it would do would be to allow for dual citizenship. So you could keep your previous citizenship in addition to being German. And that law was approved by the cabinet earlier this year, but as of right now, it's still waiting for a debate in the Bundestag, the German parliament, and there's no set information as to when that might move forward. So as of right now, the law is still on hold, but it's something that is controversial, but a big priority of some of the parties in this government. Thank you for the update, Emily. And that is the end of our national news. Business news is next.
Welcome back, and in business news tonight. Sunflower farmers in Babati district, Manyara region have started to benefit from contract farming and access to reliable markets, a situation that has helped them address the challenge of unscrupulous middlemen who buy sunflower for very low prices. Ni kweli wametuunganisha na makampuni ya mbegu na wanunuzi pia. Kwa hiyo tunauza alizeti kwa bei nzuri, bei mpaka shilingi 1,200 kwa kilo. Kwa hiyo ni bei nzuri, ni bei ya watu. We provide funding, or we have been providing funding to Farm to Market Alliance in Rwanda, and now we're going to expand our funding over the next 3 years into Tanzania, Zambia, and Kenya. So we're really pleased to be here and to hear your stories about how Farm to Market Alliance is helping to increase your business and improve your livelihoods. Thank you. Cashew farmers from Ruangwa, Nachingwea and Liwale districts, Lindi region, have urged the government to intervene so that buyers at auctions can increase prices, as the current prices are not profitable and are causing farmers to lose hope on cashew farming. Mimi naomba serikali ituangalie sana, kwa sababu sisi wengine tunasomesha. Tukisomesha bei ya korosho ni ndogo sana, kwa sababu wengine sisi hazikuzaa mwaka huu korosho, lakini inaonekana tumepata hela ndogo sana kulingana na masomo tunavyofundisha watoto. Kama tulivyoona, wakulima wamesharidhia kuuza korosho zao kwa bei ya juu ya shilingi 1,900 na bei ya chini shilingi 1,800. Ukilinganisha tulivyoanza na mnada wa kwanza, kwa bei zilizouzwa kwa mnada wa kwanza na wa pili na wa tatu, kidogo kwa mnada huu kumepungua karibu takriban zaidi ya shilingi 100. Kwa hiyo hii inamaanisha kwa mnada huu wa 4 kidogo kuna mapungufu ya bei ukilinganisha na minada mitatu iliyopita. Ushauri wangu kwanza ni kuhakikisha kwamba korosho ambazo wanazileta kwenye vyama vya msingi, korosho safi, zilizokauka na zenye ubora wali ya juu. Hilo la kwanza. La pili, wakulima wawe na utamaduni wa kuweka akiba ya fedha ambazo wanazipata. Maana hawa ndugu zangu wa Kimwera huku, wengi wao ikifika hii mwisho wa mwezi huu, hasa shule zikifungwa, basi wengi wanaamua sasa kwenda kwenye mambo starehe, muziki hiyo. Kwa hiyo waweke akiba ili angalau waweze kujikwamua na matatizo mbalimbali, lakini vile vile kwa sababu msimu huu unaenda kwa mwaka mara moja, kwa hiyo wawe na fedha ambazo zinaweza kuwasaidia hata baada ya miezi 8, miezi 9 kwa ajili ya kununua chakula mbalimbali. And that is the end of business news. Sports news is next. And in sports news tonight, 30 swimmers will represent Tanzania in the Africa Aquatics Zone 3 Championship that are expected to take place in Rwanda from 23rd to 25th of November this year. Imejiandaa vizuri na tunaahidi tutaenda kufanya, Mwenyezi Mungu akitujalia afya wachezaji wetu na uhai, tukifika salama huko tutaenda kupambana kadri Mungu atakavyotujalia. Na kwa mwaka huu sisi tukiwa mabingwa watetezi, naamini hatuwezi kutoka nje ya 3 bora. Hata kama tutashindwa kulitetea kombe letu, lakini miongoni mwa timu bora 3 hatuwezi kuondoka hapo katika hizi kati ya timu zitakazoshiriki kama ni 9, 10, 11. Now, JKT Queens team has arrived from Ivory Coast, where it took part in the CAF Women's Championships League, with the management giving them 2 resting days before resuming with the competition. Kipa nambari 1 wa kikosi chetu cha JKT Queens, Najat Idrisa, na yeye ameingia katika kinyang'anyiro cha kuwania golikipa bora wa CAF 2023.
Tumemuingiza pia Winfrida Gerard ambaye anawania tuzo ya wachezaji chipukizi wa kafu kwa mwaka huu wa 2023. Kadhalika kocha wetu mkuu Esther Chabruma, na yeye ni miongoni mwa makocha wanaowania tuzo ya kocha bora kafu kwa mwaka huu wa 2023. And boxer Leila Macho Yusuf has boasted of winning against Chiku Idi when the two meet in November 25th in Arusha. Maandalizi ni mazuri kwa kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi na afya njema. Sina tatizo lolote. Tunaomba dua tufike salama siku ya tukio. Ndio. Tarehe 25 si mbali sana kutoka hivi sasa. Unachokiona ni kipi ama watu watarejea nini kutoka kwako? Watu wategemea mazuri kama siku zote ninavyokuwa nacheza vizuri, nashinda, napata matokeo mazuri, basi na Arusha wategemea hivyo hivyo. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.